A millionaire discovers shocking reason behind the black beggar ripping paint at the party. The Newport air, thick with the scent of salty sea and 1,000 prize-winning roses, suddenly turned frigid. Champagne flutes froze mid-clink. The society string quartet screeched to a halt. All eyes, glittering with money and entitlement, swiveled to the scene unfolding on John Sterling's meticulously manicured lawn. A beggar. Right there. A black man, ragged and wild-eyed, was tearing into the brand-new portrait of Sarah, John's late sister-in-law. The portrait, mind you, had just been unveiled, commissioned from some hotshot artist for a cool million. Sarah, immortalized, or so they thought. Now, shredded canvas. Eleanor Hayes, John's mother-in-law, a woman who could curdle milk with a glare, stood statue still, her lips a razor-thin line of pure fury. You could practically hear the ice forming around her. John felt a rage bubble up, decades of carefully cultivated control threatening to shatter. This was Lily's birthday, a joint bash with the Sterling Foundation fundraiser. Class, elegance, a flawless performance. And this was a bomb going off. But then, something stopped him. The guy's eyes, raw, intense, not just crazy. There was recognition in them. A shudder ran through Ray's frame. He looked at the portrait, the shredded canvas, and mumbled something, barely audible. Lies. All lies. She knew. Knew what? The painting shimmered under the moonlight. Or maybe that was just the expensive champagne messing with John's head. The scent of roses now felt cloying, suffocating. Ray's tattered clothes reeked of something else. Desperation? Something darker? John took a step closer. Ray's hands trembled as he tore another strip from the canvas. Sarah's painted face, now grotesque, seemed to be screaming. What the hell was going on? Was this just some random act of vandalism? Or was there something more? A connection? A secret buried deep beneath the manicured lawns and ocean views of Seaview? What did Sarah know? And why did those secrets die with her? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. What the hell was going on? Was this just some random act of vandalism? Or was there something more? A connection? A secret buried deep beneath the manicured lawns and ocean views of Seaview? What did Sarah know? And why did those secrets die with her? John gripped Ray's shoulder, hard. What did she know? Tell me! Ray flinched, but his eyes, still wild, locked with John's. The baby. She knew about the baby. A baby? Sarah never had kids. John's mind raced. Lily was Sarah's niece, his daughter, and Lily was right here with all of his esteemed guests, about to cut her birthday cake. But Sarah, a baby. What? Eleanor, ever the Ice Queen, finally spoke, her voice a low, dangerous rumble. Security, get him out of here, now! 2 hulking security guards moved in, but John held up a hand. Wait, he needed to know. What baby? John pressed. Ray's voice was a ragged whisper. Her baby. It wasn't her husband's. He looked straight at John. It was yours. The world tilted.
John felt his blood turn to ice water. His? Impossible. He'd been married to Susan then, head over heels. But Sarah? Sarah had always been around. Flirty, teasing. He'd never, or had he? A collective gasp rippled through the crowd. Eleanor's face was a mask of pure, unadulterated rage. Lily, standing next to her, looked confused, then horrified. Then, bam! The chandelier above them, a massive, glittering monstrosity that had been in the Sterling family for generations, crashed to the ground. Glass exploded. Screams filled the air. People dove for cover. When the dust settled, Lily lay motionless beneath a mountain of crystal and twisted metal. A collective silence fell, broken only by Eleanor's high-pitched, keening wail. John stared, numb. His daughter, dead? Just like that? He hadn't even had a chance to deny Ray's insane accusation. But then he saw it. A glint of metal beneath the wreckage. Not part of the chandelier. Something else. A small silver object. John recognized it instantly. It was a hairpin. Sarah's hairpin. The one she always wore. But Sarah had been dead for 5 years. John stared, numb. His daughter, dead? Just like that? He hadn't even had a chance to deny Ray's insane accusation. But then he saw it. A glint of metal beneath the wreckage. Not part of the chandelier. Something else. A small, silver object. John recognized it instantly. It was a hairpin. Sarah's hairpin. The one she always wore. But Sarah had been dead for 5 years. He reached for it, ignoring the shards of glass, digging into his skin. It was definitely hers. The Sterling family crest, tiny but unmistakable, was etched into the silver. How could this be here? Eleanor's wail was a siren, a constant piercing sound. Security was trying to pull her away from Lily's body, but she wouldn't budge. John knelt, the hairpin clutched in his hand, and touched Lily's face. Cold, lifeless. His little girl. "John, get away from her!" Eleanor screamed, her voice cracking. "This is your fault! All your fault!" He ignored her, focusing on the hairpin. Sarah, the baby. Ray's words echoed in his head. Was it possible? Had he completely blocked out some drunken indiscretion? The thought made him want to vomit. Then a cough. Faint, but unmistakable. Everyone froze. Even Eleanor stopped wailing. Lily. She coughed again, weakly, and her eyes fluttered open. She was alive. Relief washed over John, so potent it almost knocked him off his feet. He reached for her, but then he saw something else. Something that made his blood run colder than Lily's skin. The chandelier hadn't crushed her. It had missed her completely. She wasn't lying beneath it. She was lying beside it. And standing over her, holding a piece of the broken chandelier high above her head, was Eleanor, her face contorted with a rage John had never seen before. Not even in her most icy moments. "You lil' bitch," Eleanor hissed, her voice barely audible above the murmuring crowd. "I should have done this a long time ago." John lunged, but he was too late. Eleanor brought the jagged piece of crystal down with brutal force. But she wasn't aiming for Lily. She was aiming for Ray. The crystal connected with a sickening thud. Ray crumpled to the ground, his eyes wide with shock and disbelief. He didn't make a sound. Eleanor dropped the crystal, her chest heaving. She looked down at Ray's lifeless body, then back at John, her eyes blazing with a manic intensity. "He knew too much," she said, her voice a low, guttural growl. "They all know too much." John stared at her, paralyzed. He didn't understand. What was happening? Then Lily spoke. Her voice was weak, but clear. "Grandma," she whispered, her eyes filled with terror.
What have you done? Eleanor turned to Lily, a strange, almost serene smile spreading across her face. Don't worry, darling, she said, her voice suddenly soft and soothing. Everything will be all right now. Mommy always takes care of everything. Lily's eyes widened. She looked at Eleanor, then at John, her face a mask of dawning horror. Mommy, she whispered. But Mommy died years ago. Eleanor laughed, a high-pitched, hysterical sound that cut through the stunned silence. Oh, darling, she said, stroking Lily's hair. Don't you know? Mommy never really left. Oh, darling, she said, stroking Lily's hair. Don't you know? Mommy never really left. The air crackled. Everything went silent, like the world hit pause. I looked at Lily, then at Eleanor, trying to make sense of anything. Mommy? But Susan, my wife, Lily's mom, had died in a car crash 5 years ago. Lily's face was a roadmap of confusion and terror. Grandma, you're not. You can't be. Eleanor just smiled wider, a scary, broken smile. Oh, but I am, darling. I've been here all along, watching, waiting. She reached into her pocket and my heart hammered in my chest. What now? A gun? Poison? It was a photograph. Old, faded. She held it out to Lily. Look closely, sweetheart. Look at Mommy. Lily took the photo with trembling hands. Her eyes widened. She looked from the photo to Eleanor, back to the photo, and then let out a strangled gasp. The woman in the picture? It was Eleanor. Younger, yes, but undeniably her. Standing next to me at our wedding. But that wasn't Eleanor at our wedding. That wasn't Eleanor at our wedding. That was Susan. I felt like I was drowning. My head was spinning. This couldn't be happening. My Susan was Eleanor? Eleanor's voice cut through the chaos in my head. Plastic surgery, darling. A new identity, all for you. Lily started to cry. Soft, broken sobs. Why? Why would you do this? Eleanor's eyes hardened. Because your father was going to leave us, Lily. He was going to leave me. He was having an affair with Sarah. He didn't love me anymore. I couldn't let that happen. It was like being hit by a freight train. Sarah? Me? It felt like a lifetime ago. I'd blocked it out, buried it so deep I'd almost convinced myself it never happened. But Eleanor, Susan, knew. The car accident. Lily whispered, her voice barely audible. Eleanor's smile returned, chilling me to the bone. Unnecessary inconvenience. Susan had to disappear. But Mommy could never leave you, my darling. So Mommy became Eleanor, and waited, and protected you. Suddenly, everything clicked into place. Eleanor's, Susan's, her protectiveness of Lily. Her constant presence, her controlling nature, it all made sense. She'd orchestrated everything, manipulated everyone, all to keep Lily and me under her control. But Ray, what? Did he know? And how was Sarah involved? Eleanor, Susan took a step closer to Lily, her hand outstretched. Come here, darling. Let Mommy hold you. Everything is going to be all right now. But Lily recoiled, her eyes wide with fear. Stay away from me! Eleanor's face crumpled. A tear rolled down her cheek. Lily, don't you love Mommy? And that's when I saw it. Behind Eleanor, standing in the doorway, a figure cloaked in shadow. A familiar figure. A figure I thought I buried 5 years ago. Susan. My Susan. The real Susan. But if Eleanor be Susan, then who? The hell was that?
The figure stepped into the light and I felt the blood drain from my face. It was Sarah. Sarah, my dead sister-in-law. But she wasn't dead. She was alive. And she was holding a gun pointed directly at Eleanor. "It's over, Eleanor," Sarah said, her voice cold and hard. "It's time to pay for what you did." "It's over, Eleanor," Sarah said, her voice cold and hard. "It's time to pay for what you did." Everyone froze. My brain couldn't process. Sarah? Alive? With a gun? Pointed at Eleanor, who was also Susan. My dead wife. My head was about to explode. Eleanor didn't even flinch. She just looked at Sarah, a flicker of something in her eyes. Not fear. Resignation. "You always were the clever one, Sarah," Eleanor said, her voice surprisingly calm. "But you never understood the lengths I would go to for love." Love? This wasn't love. This was madness. Lily was whimpering, clutching my arm. She was looking from Sarah to Eleanor, her face a mask of pure terror. I wanted to scoop her up and run. Get her as far away from this nightmare as possible. But I was frozen, paralyzed by the sheer insanity of it all. Then Sarah spoke again, her voice laced with venom. "You killed my husband, Eleanor. You framed me for embezzlement. You took everything from me." Husband? Embezzlement? What the hell was going on? Eleanor just shrugged. Collateral damage. He was getting too close. And the money? Well, a girl needs her resources, doesn't she? Lily gasped. You killed Uncle David?" "Uncle David, Sarah's husband. He died in a sailing accident years ago. Everyone said it was a tragedy. But accidents happen, darling," Eleanor said, her voice dripping with sarcasm, "especially when people ask too many questions." Suddenly, it all clicked into place. The embezzled funds, the insurance money, the carefully constructed new identity. Eleanor, Susan, had been planning this for years, methodically eliminating anyone who stood in her way. And now, Sarah was the last piece of the puzzle. Sarah raised the gun, her hands steady. "Say goodbye, Eleanor." But then, something unexpected happened. Lily screamed, a piercing, blood-curdling scream that made everyone jump. "No, don't!" she shrieked, throwing herself in front of Eleanor. Sarah hesitated, her finger twitching on the trigger. "Lily, get out of the way!" I yelled, my voice raw with panic. But Lily wouldn't budge. She stood there, shielding Eleanor with her body. "She's my mother!" Lily cried, tears streaming down her face. "You can't hurt her!" The room went silent. You could hear a pin drop. Everyone was staring at Lily, their mouths agape. My Susan died in a car crash. Eleanor had been her best friend and her only reason for living. What? How did she know? How could she know? This has to be some kind of sick, twisted dream. A hallucination fueled by grief and expensive champagne. Sarah lowered the gun, her face a mix of confusion and disbelief. "What did you say?" Sarah asked, her voice barely a whisper. Lily looked at Sarah, her eyes pleading. "She's been my mother all my life. You can't take her away from me." And then Eleanor smiled, a genuine, loving smile, the first real smile I'd seen from her all night. "It's all right, Lily," she said, stroking Lily's hair. "It's all right now. Mommy's here." Wait, what? My brain just hit a wall. A big brick wall covered in crazy. Susan, Eleanor, had manipulated everything. But could there be something even bigger happening here? I was missing something big. I could feel it in my gut. Sarah just stared at them, her eyes wide with shock. It was like she'd been hit with a brick. Then she dropped the gun. It clattered to the floor, the sound echoing through the silent room. "No,"
Sarah whispered, shaking her head. No, it can't be. It's not possible. She stumbled backwards, her eyes fixed on Lily and Eleanor. And then she turned and ran. Out of the house, into the night. I didn't move. I couldn't. My legs felt like lead. My head was spinning. I looked at Lily, then at Eleanor, trying to make sense of anything. Lily was still crying, clinging to Eleanor. Eleanor was holding her tight, stroking her hair, whispering soothing words. It was a scene of normalcy, of motherly love. But it was all a lie, a twisted, grotesque lie built on deception and murder. But then, one last twist. Eleanor pulled back from Lily, her eyes brimming with love, and a hint of something else. Something dark. Something dangerous. Lily, she said, her voice soft and low. There's something you need to know about your real mother. She paused, her eyes locking with mine. A shiver ran down my spine. Whatever she was about to say, I knew it was going to change everything. Again. Your real mother, Eleanor whispered, her voice barely audible. Wasn't Susan, it was Sarah. Your real mother, Eleanor whispered, her voice barely audible. Wasn't Susan, it was Sarah. The words hung in the air, heavy and suffocating. I stared at Eleanor, then at Lily. It was like a scene from a movie. Except this was my life. My messed up, crazy life. Lily looked from Eleanor to me, her eyes wide with confusion. What does she mean, Dad? What's going on? I couldn't answer. I didn't know what to say. How could Sarah be Lily's mother? It was impossible. Sarah had been my sister-in-law, married to David, and Susan had been my wife, Lily's mom. This was all a sick joke, right? Eleanor took a step closer to Lily, her eyes filled with a strange mix of love and something else. Mania? It's true, darling, she said softly. Sarah was your real mother, but she couldn't keep you. It was too dangerous. Dangerous? What was she talking about? Susan, I mean Eleanor. She helped me, Eleanor continued, her voice trembling slightly. She pretended to be pregnant. She raised you as her own, to protect you. Lily shook her head, tears streaming down her face. I don't understand. Why? Why would she do that? Eleanor's eyes locked with mine, and I felt a chill run down my spine. Because of him, Lily. Because of your father. She turned back to Lily, her voice low and conspiratorial. He didn't know. He couldn't know. It would have ruined everything. Ruined what? What was so important that it justified all this deception, all this madness? Suddenly, a memory flashed through my mind. A drunken night years ago. Sarah, looking beautiful and vulnerable. A moment of weakness. A mistake. Could it be true? Could Lily really be Sarah's daughter? But if that was the case, then why all the lies? Why the fake death? The new identity? And what was so dangerous that Sarah had to give up her own child? Before I could ask, Eleanor lunged. Not at Lily, at me. She grabbed the shard of glass from the floor, the same piece she'd used to attack Ray. Her eyes were wild, her face contorted with rage. He can't know, she screamed, her voice cracking. He can never know the truth. I barely had time to react. I raised my arm to protect myself, but the glass found its mark. A searing pain ripped through my side. I stumbled backwards, clutching the wound. Lily screamed again, her voice filled with terror. Dad, Mommy, no! Eleanor ignored her. She advanced on me,
the glass held high. "I did it all for you, Lily," she shrieked. "I protected you, and he was going to ruin everything." I knew then that she was completely gone, lost in her own twisted reality. She wouldn't stop until I was dead. But then, something even more shocking happened. Lily stepped in front of me, shielding me from Eleanor's attack. "Stop it!" she screamed, her voice shaking. "I won't let you hurt him!" Eleanor froze, her eyes widening in disbelief. She stared at Lily, her face crumpling. "Lily, what are you doing?" she whispered. "He's going to leave us. He always does." But Lily didn't waver. She stood there, defiant, protecting me from the woman she thought was her mother. And then Eleanor did something completely unexpected. She dropped the glass. It clattered to the floor, the sound echoing through the silent room. Eleanor's shoulders slumped, and she began to sob. I can't," she choked out, her voice barely audible. "I can't hurt you, Lily. I love you too much." The tension in the room seemed to ease, just a little. Maybe, just maybe, this nightmare was finally coming to an end. But then Lily spoke. Her voice was soft, but clear. "I know, Mommy," she said, reaching out to Eleanor. "I love you too." Mommy? Why did she call Eleanor Mommy? Then I heard a distant siren wailing through the night. It was coming closer. I watched Lily and Eleanor and I wondered, what's the truth? "I know, Mommy," she said, reaching out to Eleanor. "I love you too." Mommy? Por que ela chamou Eleanor de Mommy? Então ouvi uma sirene distante uivando na noite. Estava chegando mais perto, muito mais perto. Quanto tempo até a polícia chegar? Observei Lily e Eleanor e me perguntei, qual é a verdade? De repente, Lily engasgou e seus olhos se arregalaram. Ela se afastou de Eleanor, como se tivesse sido queimada. Você mentiu para mim, ela disse, a voz um sussurro trêmulo. Tudo isso foi uma mentira. Eleanor estendeu a mão, o rosto cheio de angústia. Lily, querida, eu só queria te proteger. Proteger de quê? Lily gritou. Da verdade? De quem eu realmente sou? Ela olhou para mim, o rosto marcado por confusão e dor. Pai, por favor, me diga, quem é minha mãe? Eu não tinha respostas, apenas um turbilhão de perguntas e um buraco crescendo no meu peito. Então, as portas duplas de mogno da sala de estar se abriram com um estrondo. Todos se viraram, com o coração na garganta. Na soleira, parada sob a luz da lua crescente, estava Susan. A verdadeira. Susan! Não Eleanor, com cirurgia plástica e uma vida roubada. Mas minha Susan, a mulher que eu amava, a mãe de Lily, a mulher que eu tinha enterrado há 5 anos. Ela estava viva. O silêncio era denso, sufocante. Lily cambaleou para trás, a mão na boca. Eleanor congelou, os olhos arregalados em puro terror. Susan, Eleanor sussurrou, a voz quase inaudível. Mas como? Susan não respondeu. Ela entrou na sala, o rosto uma máscara de fúria contida. Seus olhos fixaram em Eleanor. E eu nunca tinha visto tanto ódio em um único olhar. Você achou que poderia se safar? Susan disse, a voz baixa e rouca. Você achou que poderia roubar minha vida e minha família e eu simplesmente deixaria você? Eleanor cambaleou para trás, tropeçando nas saias do vestido de noite. Susan, por favor, me escute. Eu fiz tudo isso por você. Por nós. Por nós? Susan zombou. Você é uma doente, Eleanor. Você sempre foi. Ela se virou para Lily, os olhos suavizando. Lily, meu amor, eu sinto muito por tudo isso. Eu sinto muito por não ter estado lá para você. Lily correu para os braços de Susan, soluçando incontrolavelmente. Mãe, você está viva. Eu senti tanto sua falta. O alívio que me invadiu foi avassalador. Susan estava viva, Lily tinha sua mãe de volta. E Eleanor seria finalmente responsabilizada por seus crimes. Mas no meio do caos, uma pergunta persistia na minha mente.
Se Eleanor não era Susan, e Susan estava ali, então quem tinha morrido naquele carro? Susan apertou Lily com força, os olhos fixos em Eleanor. Você pagará por tudo o que fez, disse ela, a voz firme. Eu vou garantir isso. Eleanor riu. Um som histérico e vazio. Você não pode me parar, Susan. Eu sou mais forte do que... Você imagina. De repente, ela tirou algo do bolso. Um pequeno frasco de vidro contendo um líquido âmbar. Se eu não posso per Lily, Eleanor disse, a voz delirante, ninguém terá. E com um movimento rápido, ela virou o frasco na boca e engoliu o conteúdo. Seus olhos se arregalaram e ela caiu no chão, convulsionando violentamente. Espuma escorria de seus lábios e um cheiro acre de amêndoas amargas encheu o ar. Cianeto. Ela tinha se envenenado. O pânico tomou conta da sala. As pessoas gritavam e corriam em todas as direções. Eu me ajoelhei ao lado de Eleanor, tentando, desesperadamente, encontrar seu pulso. Nada. Ela se foi. Lily chorava histericamente nos braços de Susan. Eu estava em choque, incapaz de processar o que tinha acabado de acontecer. Então, Susan se afastou de Lily e se virou para mim. Seus olhos estavam frios, sem emoção. Você não entende, John, disse ela, a voz baixa e ameaçadora. Eleanor não era um monstro nesta história. Eu sou. E então, ela revelou a verdade. Uma verdade tão sombria e retorcida que mudaria tudo para sempre. O bebê, John, Susan sussurrou. O bebê que Sarah estava esperando não era seu, era meu. O bebê, bebê meu. John, Susan sussurrou. O bebê que Sarah estava esperando não era seu, era meu. Minha cabeça explodiu. Que? Como assim? Sarah grávida de Susan? Isso não fazia sentido nenhum. Olhei de Susan para Lily. Elas se abraçavam, mas até aquele momento de união parecia errado, forçado. Você está dizendo que Lily é sua filha com Sarah? Minha voz saiu como um sussurro rouco. Susan assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sei, é difícil de acreditar, mas é verdade. Eu e Sarah, nós nos amávamos, mas vivíamos numa época diferente. Nossos pais nunca aceitariam. Então, eu me casei com você. Sarah se casou com David, mas nós nunca deixamos de nos amar. O mundo girou. A mansão, as rosas, os ricaços horrorizados, tudo sumiu. Só existiam Susan, Lily e essa bomba que tinha acabado de explodir no meu colo. E você escondeu isso por todos esses anos? Eu consegui perguntar, a voz tremendo. Eu tinha que proteger Lily, Susan respondeu, apertando-a mais forte. Eleanor, ela sempre foi obcecada por mim, ciumenta. Se ela descobrisse a verdade, ela faria algo terrível. Eu tinha que fingir minha morte. Eu tinha que desaparecer. Mas Eleanor era quem estava morta, envenenada. Eu não estava. Entendendo mais nada. Mas então, quem morreu naquele carro? A pergunta escapou dos meus lábios. Susan fechou os olhos, uma expressão de dor intensa no rosto. Minha irmã gêmea, Carol. Nós éramos idênticas. Ninguém nunca conseguiria nos diferenciar. Planejamos tudo juntas. Ela concordou em me ajudar a escapar. Ela sabia o que Eleanor era capaz de fazer. Gêmea? Susan tinha uma irmã gêmea? E ela tinha se sacrificado para ajudar Susan e Sarah a ficarem juntas? Era informação demais para processar. De repente, Lily se afastou de Susan, olhando para ela com uma mistura de raiva e confusão. Então, Eleanor não era minha mãe de verdade. E meu pai, você não me amava de verdade? Susan estendeu a mão, tentando tocar o rosto de Lily. Meu amor, eu te amo mais do que tudo nesse mundo. Eu te criei desde que você nasceu. Você sempre foi minha filha, no meu coração. E eu só queria te proteger. Mas Lily se esquivou, as lágrimas caindo sem parar. Não, você mentiu para mim. Vocês duas mentiram para mim. Eu não sei quem eu sou. E então,
Ela fez algo que ninguém esperava. Lily se virou para mim, os olhos marejados de lágrimas, e perguntou: Pai, quem é minha mãe? Quem é a minha mãe de verdade? Eu não tinha a menor ideia do que responder. Olhei para Susan, para Lily, e de repente, a porta se abriu de novo. Mas dessa vez não era ninguém que eu conhecesse. Um homem alto, de terno escuro, entrou na sala. Tinha um olhar frio e calculista, e carregava uma pasta preta na mão. Senhores, senhoras, ele disse, a voz ecoando pelo salão em silêncio. Sinto muito interromper, mas preciso falar com o Sr. John Sterling. Tem um mandado de prisão em seu nome. Mandado de prisão? Por quê? O que estava acontecendo agora? O homem sorriu, um sorriso gélido que me fez sentir um calafrio na espinha. Acusação de fraude, lavagem de dinheiro e homicídio. Homicídio? Mas eu não tinha matado ninguém. E, Sr. Sterling, o homem continuou, olhando diretamente para mim. Tenho que informá-lo que a vítima é Sarah. O quê? Sarah estava viva. Eu tinha visto ela. Ela estava segurando uma arma. Como ela podia estar morta? E pior de tudo, como eu estava envolvido nisso? Olhei para Susan, em busca de alguma resposta, mas o rosto dela estava petrificado. Ela sabia de alguma coisa. Eu podia sentir. De repente ela abriu um sorriso que eu nunca tinha visto antes, um sorriso assustador. Ah, John, ela disse, a voz carregada de ironia. Você realmente achou que eu ia deixar você se safar? Você realmente achou que eu ia deixar você ficar com a Lily? Ela deu uma risada alta e histérica. O jogo virou, John, ela sussurrou. E agora você vai pagar por tudo. Naquele instante, a ficha caiu. Susan não era a vítima. Ela era a mente por trás de tudo. Ela tinha manipulado todos nós. Ela tinha planejado cada detalhe. E Sarah era apenas mais uma peça no tabuleiro dela. Mas por quê? O que ela ganhava com tudo isso? E então, ela me contou a verdade. Uma verdade tão sombria e inacreditável que mudaria minha vida para sempre. Você quer saber quem é a verdadeira mãe de Lily, John? Ela perguntou, os olhos brilhando com uma loucura arrepiante. Eu vou te contar. A verdadeira mãe de Lily sou eu. Ela fez uma pausa, saboreando o meu choque. Eu sou Sarah, ela sussurrou. E Susan nunca existiu. Eu sou Sarah, ela sussurrou. E Susan nunca existiu. Aquilo não podia ser verdade. Era impossível. Eu olhei para Lily, que estava tremendo nos braços de um policial. Ela parecia perdida, desamparada. Meu sangue gelou. Tudo que eu acreditava conhecer, toda a minha vida, era uma mentira construída com precisão cirúrgica. Você tá louca, eu consegui dizer, a voz rouca. Você é Susan Hayes. Eu me casei com você. Nós tivemos uma filha. Ah, John, ela respondeu, um sorriso frio dançando em seus lábios. Você era tão fácil de enganar, tão desesperado para ser amado. Susan Hayes nunca existiu. Eu inventei ela. Eu criei ela para você. O policial apertou minha algema. O mundo estava girando. Eu precisava sair dali, respirar, entender o que estava acontecendo. Mas o acidente de carro, eu murmurei. Carol, sua irmã, ela morreu no seu lugar. Carol sempre foi a mais fraca, ela disse, com um encolher de ombros. Sempre vivendo na minha sombra. Ela faria qualquer coisa por mim. Morrer por mim? Isso foi só um pequeno favor. Lily soluçava alto. Eu queria ir até ela, abraçá-la, dizer que tudo ficaria bem. Mas como? Como eu poderia consertar essa bagunça? O policial me empurrou para fora da mansão. A brisa fria da noite me atingiu. Em cheio, mas não me despertou. Eu estava em choque, anestesiado. Enquanto me colocavam no carro da polícia, vi algo que me fez parar no lugar. No meio do jardim, perto das roseiras, estava Ray. Mas não era o Ray que eu tinha visto antes, o mendigo sujo e maltrapilho. Esse Ray estava vestido com um terno caro, o cabelo penteado para trás. Ele estava sorrindo, e ao lado dele estava Sarah, a verdadeira Sarah.
Eles estavam de mãos dadas, olhando para mim com um misto de pena e triunfo. Então eu entendi. Vocês estavam juntos nisso o tempo. Todo! Eu gritei, a voz estrangulada pela raiva. Sarah sorriu. Sempre fomos uma equipe, John. Susan, ou melhor, Carol, era apenas uma ferramenta. Um peão no nosso jogo. O quê? Carol? Mas Susan tinha dito que Carol era sua irmã? Minha cabeça estava explodindo. Ray se aproximou do carro, a voz baixa e zombeteira. Você realmente acreditou que Carol era capaz de planejar tudo isso sozinha? Ela era uma idiota apaixonada, fácil de manipular. Nós fornecemos o plano e ela seguiu à risca. Mas por quê? Eu perguntei, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Por que fazer tudo isso comigo? Com a Lily. Ray deu de ombros. Pelo dinheiro, é claro. E pela diversão. Ver você se afogando na sua própria miséria é impagável. Sarah se aproximou, o olhar frio e calculista. E também vingança. Você não lembra, John? Há muitos anos você arruinou a vida da minha família. Tomou tudo o que tínhamos. Isso é só o começo do pagamento. Eu não fazia ideia do que ela estava falando. Mas não importava. Minha vida tinha acabado de explodir em 1000 pedaços. A porta do carro se fechou com um estrondo. A sirene começou a tocar, rasgando o silêncio da noite. Enquanto o carro se afastava, eu vi Sarah e Ray se beijando sob a luz da lua. E então eu vi algo ainda mais chocante. Lily. Ela estava parada no meio do jardim, olhando para Susan e Ray. E ela estava sorrindo. Um sorriso frio, calculista. Um sorriso que eu nunca tinha visto antes. Ela sabia. Ela sabia de tudo. Minha filha, minha própria filha, tinha me traído. O carro cantou pneus na estrada. As luzes da cidade sumiram, engolidas pela escuridão. Fraude, lavagem de dinheiro, homicídio. Aquilo não podia ser real. Mas Lily sorrindo. Aquela imagem nunca mais sairia da minha cabeça. No banco de trás, algemado, a única coisa que eu conseguia pensar era: por quê? Por que tanta gente tinha dedicado tanto tempo e esforço para me destruir? De repente, o carro freou bruscamente. Os policiais me tiraram à força, me empurrando para um galpão abandonado. O cheiro de mofo e óleo queimado invadia minhas narinas. Lá dentro, uma mesa de metal e uma cadeira. Uma única lâmpada pendurada no teto, jogando sombras sinistras nas paredes. Era uma armadilha. Eu sabia. E então a porta se abriu. Não eram os policiais. Era Susan. Quer dizer, Carol. Sei lá quem ela era. E ao lado dela, Sarah e Ray. Todos sorrindo. Bem-vindo ao seu inferno particular, John. Carol disse, a voz fria como gelo. Ray se aproximou com um olhar de escárnio. Achou mesmo que ia escapar? Que ia ficar com a Lily? Sarah riu. Ingênuo. Você nunca passou de uma peça no nosso jogo. E agora, o jogo acabou. Eu olhei para os três, o ódio fervendo em minhas veias. Eles tinham me roubado tudo. Minha vida, minha família, minha sanidade. O que vocês querem? Eu perguntei, a voz tremendo de raiva. Carol sorriu. Queremos ver você sofrer, John. Queremos ver você implorar. E então eles começaram. Tortura física, tortura psicológica, revelações chocantes sobre o passado, mentiras cruéis sobre o futuro. Eles queriam me quebrar. E estavam quase conseguindo. Quando eu já estava quase inconsciente, Carol se aproximou, o rosto sombrio. Temos um último presente para você, John. Ela sussurrou no meu ouvido. Um presente da sua querida filha, Lily. Ela fez um sinal, e Ray trouxe uma tela. Era uma pintura, um retrato meu e de Lily. Mas havia algo errado. Os olhos de Lily estavam vazios, sem vida. Ela pediu para pintarmos isso. Carol disse com um sorriso cruel. Ela disse que queria ter uma lembrança do dia em que você perdeu tudo. Eu fechei os olhos.
as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu tinha falhado. Eu tinha perdido Lily. Para sempre. De repente, um barulho alto. Um tiro. Eu abri os olhos. Carol estava caída no chão, sangue escorrendo da cabeça. Ray e Sarah estavam paralisados, em choque. E então eu vi Lily, parada na porta, com uma arma na mão. Ela olhou para mim, os olhos marejados de lágrimas. Eu sinto muito, pai, ela disse, a voz tremendo. Eu tinha que fazer isso. Eu não entendi o que estava acontecendo. Lily se aproximou, abaixando a arma. Eles estavam me usando, pai. Eles me prometeram vingança, mas tudo era uma mentira. Eles queriam me transformar em um monstro. Ela olhou para os corpos de Carol, Ray e Sarah. Eu não podia deixar que isso acontecesse, ou não podia deixar que eles nos destruíssem. Eu abracei Lily com força. Nós tínhamos sobrevivido, juntos. Mas a verdade é que, ali, naquele galpão, eu não sabia o que era verdade. Aquela história não pode acabar assim, não é? Precisamos de respostas. Atenção, atenção, atenção. Você acompanhou cada reviravolta? Sentiu o arrepio na espinha? Então você precisa agir agora. Inscreva-se imediatamente no canal. As próximas histórias serão ainda mais insanas e você não pode perder. Esmague o botão de like agora. Alimente o algoritmo e mostre seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. Queremos saber tudo. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de mostrar que você é um verdadeiro fã. Não espere nem mais um segundo. Você precisa fazer isso.